Good afternoon. In a democratic society, abuses of power and authority can and should be freely called out without fear of retribution. Social media has rapidly become the key platform for this purpose, from cell phone videos of interactions with police to social media posts by survivors of sexual assault and harassment leading to the Me Too movement. La réglementation des médias sociaux nuit directement à notre capacité d'exercer cette liberté d'expression à la fois démocratique et essentielle. Social media is how this generation is telling their story, building communities of support, and engaging in democracy. But in the midst of a pandemic, while Canadians are stuck at home and relying on social media for information, connectivity, and entertainment more than ever before, the Liberal government quietly moved to radically change how Canadians can use social media. Les défenseurs d'Internet, les avocats des libertés civiles et les universitaires ont souligné les problèmes qui représentent les changements de dernière minute apportés par les libéraux au projet de loi C-10. Les conservateurs ont demandé que des mesures soient prises immédiatement. And while I'm glad the Liberals have listened to our demands for a charter review to changes they made to C-10, the Trudeau government's move raises a fundamental question. What kind of society do we want to live in? Is it a society where our connectivity through social media leads to greater transparency and accountability? Or are Canadians prepared to have their opinions moderated by the CRTC? Le projet de loi C-10 des libéraux nous amène sur une pente très glissante. Le simple fait de savoir qu'une telle réglementation pourrait exister représente une menace à la liberté d'expression des Canadiens. Bill C-10 leaves the door open for an abuse of power and infringement on the rights of Canadians. It will radically change the way Canadians use the Internet. Canada's Conservatives are working hard to stop it and will oppose this bill vigorously. But let me be perfectly clear. If this bill passes, a Conservative government will repeal it. Conservatives support leveling the playing field between the large foreign streaming services and Canadian broadcasters. I've made this point clear for well over a year. Au lieu de donner un mandat clair au CRTC pour assurer une équité dans le secteur de la radiodiffusion, les libéraux ont présenté un projet de loi incohérent qui accorde des pouvoirs immenses et vagues au CRTC. Ce transfert massif des pouvoirs au CRTC, dont personne ne connaît encore l'ampleur, va à l'encontre de ce que le Québec veut, c'est-à-dire plus de pouvoir en culture. C'est important de parler de la spécificité du Québec et des francophones. Nous avons toujours été clairs à l'effet qu'un gouvernement conservateur va travailler avec le gouvernement du Québec pour accroître l'autonomie dont celui-ci dispose en matière de culture. Le projet de loi C-10 fait exactement le contraire en donnant plus de pouvoir à Ottawa. C'est d'ailleurs un gouvernement conservateur qui a accordé une place permanente pour le Québec à l'UNESCO pour que sa spécificité rayonne davantage à l'international. Les conservateurs vont toujours agir pour nos créateurs. Un gouvernement conservateur va présenter un projet de loi pour obliger les services de diffusion continue étrangers de dépenser une part importante de leurs revenus pour produire du contenu original canadien, en français et en anglais. Nous allons aussi réduire les frais et les formalités administratives pour permettre aux radiodiffuseurs canadiens d'être plus compétitifs. Conservatives support championing Canadian arts and culture and doing more to help our artists, our musicians, writers, and creators to share Canadian stories, art, movies, and songs with the world. Canadian artists have always punched above their weight on the world stage, and Canadians are proud of our arts and culture community. Le milieu canadien des arts et de la culture mérite d'être défendu à Ottawa. C'est ce que je veux faire, mais non pas au détriment des droits fondamentaux
et de la liberté d'expression des Canadiens. Prime Minister Trudeau, withdraw this terribly flawed bill that your own minister cannot even explain. It is unfair to trample on the rights of Canadians, to try and mislead them by saying they must accept regulation of their social media in order to help artists. That is not only disingenuous, but the deceit shows why they tried to sneak in this change. The NDP and the Bloc Québécois might make political deals and look the other way on freedom of expression, but Conservatives will not. And if Mr. Trudeau will not withdraw this bill, I'm telling Canadians I will scrap it when I form government. Thank you very much. Merci beaucoup.